Saka isusu Supreme Council, one of our subcommittee takaisa inonzi Muslim4ED. Muslim4ED, which I chair again. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Mwana wangu ya banda aasi in any structure leadership ya Muslim. Either to be a imam pa msikiti, either to be a maulana, even to be a mufti, even to be a sheikh. Tinomuzwe is a traditional leader. He is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zigo $1 is what he will publish. At best, he is a journalist. He's a journalist. 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 Ladies and gentlemen, we are back again on yet another interesting, informative video. And nasta kunzirai vanhu vari kubva kune yatingatiyo an Islamic society, Muslim society, and kuti munyatsonzwise macredentials ari panapa with the help of madzibaba Obey Mapranga. He always helps us vari mubandiko ravo reNamfed. He has been very helpful kutitsvagira vanhu zvitendero zvakasiyana siyana nevatungamiri vakasiyana siyana, and he's always here to help us with one or two things. So madzibaba Obey, togamuchirai zvekare. Aiwa, tinokutenda hama yangu, makadiwo zvenyu. Aiwa, tiri nani ndimukushanda nawo majournalist. Basa ramuita tikuruona sure, tikuruona. Yes. So without wasting much of the time, because we want this interview to be very quick and straight to the point, mungati introduce vanhu vatinaonazo. Tinokutendai sure, tinokutendai. Panapa nhasi tauya nevakuru veSupreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Kurudyi kwangu ndiko kuna vanoitwa ivo His Eminence, the President of the Supreme Council of Islamic Affairs, Sheikh Ishmail Dua. Iva muri kuona ivava ndo vari pekutanga ava. Uyezve avo vamuri kuona avo, aiwa, ndiye akamirira the youth department as the chairman of the youth department under Supreme Council of Islamic Affairs. Vanoitwa ivo comrade kana kuti munhu waMwari Carlton Farouk Samwa. Ndo vatayana vakamira the youth department or youth section of the Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Yes, as a whole. Okay, tinavamwe vatinawo mustudio nhasi vanenge vasati vabudawo pavidhio, munogona kuvaintroducer? Aiwa, tinotenda. Ava muri kuona vakazara uko kumadziro kwavo, ava ndive vechidzimai vechimuslim vanotungamirwa naComrade Mariam. Ndo vanoshanda vakamira the women department kana women section the whole country of Zimbabwe. Nezvekare one of the youth personnel vanoitwa ivo munhu waMwari kana kuti Sheikh, it's not a Sheikh, is a youth leader, Ali. Zvoto zvine mazera tisati tasvika kuna Sheikh. Unoti Sheikh nongoti Sheikh. Chingoti share. Ndongoti share. Tisati tasvika kuna Sheikh, tombotanga our youth leader. Briefly he introduces himself and zvavanoita. Kana pachingonzi youth, I think youth wekuma-Muslim akangofanana nemuyouth wekuma-Kristu kana muyouth wekuZANU-PF kana muyouth wekubhora. So you can introduce yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. My name is Brother Carlton Farouk Samwa. Vamwe vanoti comrade kana tiri wo kwaumwe kwatinomboendawo comrade. Ndauya panapa as a youth leader, youth chairman from the Supreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe. Ndauya na president wangu ndowari pa left pangu apa, His Eminence Sheikh Dua. Saka ndauya panapa on behalf of all Muslim youths in Zimbabwe, is under the youth section of SCIAZ. Unogona vangoti gamuchirirawo Sheikh kuti vari welcome on this platform. We as Gamuchira Sheikh, we present him to you as our leader of all Muslims in Zimbabwe, Sheikh Ismail Dua. Welcome Sheikh. Thank you. Nasi munotitendere robvunza mubvunzo yese zvayo yatinawo concerning imimi nechitendero chechimuslim here in Zimbabwe. Ndatenda.
Wonderful. So, ladies and gentlemen, we are going to ask all the questions that you have and some of the prevailing issues dzirikuitika munyika dzinogona kunge dzine chekuita also nevanhu vechitendero chechiislam chatinoda kuti munzwe kuti zvakamira sei. The reason why we invited Baba Mapranga is because he is the chancellor of NAMFED, and we just don't want to be taking anyone anogona kunge achiti ndiri Muslim kana kuti ndakamirira maIslam kuva part of a faith or a religion. Does it really mean kuti munhu wese anokwanisa kutaura on behalf of that religion? Hazvigone kudaro nekuti every religion have got its own leaders. Saka Sheikh Ishmail ndo vanomirira maMuslim Zimbabwe yese. He is the leader of SCIAZ, Supreme Council of Islamic Affairs, which is a regulatory body Islamic faith and practices in Zimbabwe. Saka ndo vanomiririra. Vamwe vese ava vanototungamirirwa naSheikh Ishmael Dua. Mayouth vanotomirirwawo na Comrade Carlton Farouk Samwa. Saka pagone kuti munhu wese anongumuka achida nzi self proclamation. Mubvunzo wangu wekutanga ndewekuti anombonzi Sheikh wacho ndiani? Tongozvona zvakangonyorwawo tozvidzira mumabhuku ekuDubai. Sheikh ningi wekuDubai, muno muZimbabwe tinonzi vari masheikh. Chii chinonzi ofisi iyoyo uye izve zvakapagara imimi ndiani? Tinotenda. Chokutanga sekuudzwa kwamaudzwa kuti ndonzi His Eminence Sheikh Ismail Dua. Background yangu ndakaberekerwa paMasasa paZimforce. I worked there. Ndiri manager wecompany. From there, I'm one of the people who started an Islamic organization in 1983. Inonziyo Zimbabwe Muslim Youth Organization. Yatairowa Zimbabwe yese inoi tichisenza nehurumende, tichisenza nema-youth activities akawanda. Ndikazograduate ndaiswa Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Yatakaregister in 1987. Nguva iyo ndaibatsira vakuru the former president Sheikh Ismail Atepani yaiva nemasheikh mahombe in all 10 provinces. Ichitaisa into Islamic affairs. And this Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe yakaregister 1987 nehurumende yeZimbabwe. Ine ma-aims and objectives ayo. And one of the aims and objectives is to bring together all the Muslims, irrespective of color, creed, or school of thought, and also to bring peace and tranquility within the Muslims. Says Muslims, to ones who rape wrongs, terrorists, and so forth. Saka isusu, tinenge tichida kuvataurira vanhu kuti kwete, we are Zimbabwean, remember we are Zimbabwean. Chitendero takaita vachipinda, ndobva kwabhora. I'm a Zimbabwean, but kana ndiri munyika. Yes, kana ndiri munyika. Ndinoamba ndiri munyika, whether ndikazvipenda nzara ndikaita sei, I don't change. But chitendero ndokwanisa kuchange. So we've got a religion there, then we've got a country to safeguard called Zimbabwe. Ndabva ipapo ndikapinda musupreme wacho in ranks. Ndikamboita publicity, ndikamboita national chairman, ndakapinda zvinzvimbo zvakawanda kudzimara the late president Sheikh Ismail Atepani vashaika when I was elected to be the president of the Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. And the qualification yavanotarisa kuti uve sheikh, chokutanga sheikh unenge uri munhu akafunda, which is Islam. Although the word again rinoenda munhu mukuru akachembera. Because kuIslam tine sheikh, tine imam, tine mufti, tine hafiz, titles akawanda. Saka in me, ndino qualifier zvese izvozvo. Not only knowing the Quran, but also you should have academic background. Because techisenza nehurumende. Saka unofanira kuziva the Sharia yanyika. I mean Sharia yechitendero. Then also ziva the constitution kuti mitemo yenyika kuti zvibalance. Sezvo Quran inotaura kuti sevenza nehurumende inenge iripo. Irrespective kuti yakaita sei. Then population yedu muno tiri more than 1.5 million. 1.5 million. Muno mu Harare, malocation ese mukaenda dzimba dzese dzakazara maMuslims. Mfakos, Mavuku, Epwes, Dziva Rasekwa,
mwese imo Heathcliff kwese iko kwakazara ma-Muslims. And ma-Muslims akabva kupi? Most of them, they came from Malawi, Mozambique and Tanzania during the federation. Nyika ino yaitongwa nema-British iri 1. Zimbabwe yainzi Southern Rhodesia, Malawi yainzi Nyasaland, Zambia yainzi Northern Rhodesia. Yese yaitongwa naSewelensky iri imwe chete. Saka paiva nema-intermarriages, vanhu vaingofambiswa ngekusina mapassport, it was one country. So you would find kuti muno muZimbabwe ndo mwaiva necapital city Salisbury. And broadcasting yema-Africans yaiva kuLusaka. That's why Lusaka here, iwe drive from broadcasting because yaiva 24 hours. Lusaka kutaurisa kuti uyu munhu ane Lusaka, a talkative. Ndokwakabva that way drove to Lusaka. Yese ichitongwa nema-British. Saka vanhu vaingotorwa chete vachiwiswa, mukataisa ma-Muslims, takawanda ma-mines, economy yema-mines, ma-farms, vainzi ma-cheap labours. Kukatomboya ma-organization ainzi Mtandizi. Mtandizi means the helpers. Kukazomboya mamwe ainzi Wenera. Wenera kuti waenera kufa. All those people vaiswa mui ndo ma-membership edu iyayo ese iyayo. And these people vakacontribute development of this country. Because most of them were nema-cheap labours, because vaiva ma-engineer, vaiva ma-carpenter, vaiva chii. And kwakaitika a lot of intermarriages. Zvototi vakawanda vamwe vari kwaMuriwa, vamwe vari kupi. Isusu takazoberekerwawo third generation muno. Saka kuti uqualify ipapo, 1, unofanira kuva uri experience of leadership. Not only education, but unofanira kuva knowledge, education, Islam, knowledge, academic, same time wisdom is very important. It's very important. Knowledge without wisdom, unenge muriwo ukakanga usina sauti, haunake. So most of the people, leaders, lack wisdom. Ufana kuona kuti mhepo dzekufamba sei, nyika yekufamba sei, ufana kuva nepsychology kuti munhu wandiri kudhira naye akaita sei usamugumbure. Ufana kuziva kuti munhu wandiri kutamba naye akaita sei. Then pertaining relationship nezvimwe zvitendero. Aiwa, tina baba mapuranga pano wa-chancellor muNamfed. Zvitendero zvese varemba, mapostori chii, because we are his one, his Zimbabwean. Tichitange tinoda kumbokumisa pamusoro tisati tasvika kumberi. Mataura mukati vanhu vazhinji vakauya vaine chitendero ichi vaibva kuNyasaland. And panguva iyoyo tiri vadiki chaizvo tisati taberekwa. Ana baba vedu ndo vanga tori vadiki. Handiti kana tichigona kutaura zvakanaka. Chitendero ichi chakagamuchirwa here? Kwete nehurumende chete pamutemo, asi kugamuchirwa munyika yeZimbabwe kuona kuti munzvimbo munomu mune ma-Muslim. Of course vamwe vacho ndeve kuMalawi, vakabva kuMalawi. Asi tina nhingiwo akazotendeuka, anga ari munhu anga akurira muno muZimbabwe, anenge achiti sekuru vake guva rake riri apo. Tasvikawo munzvimbo yakati kuna naSabhukuwo vakatendawo chitendero ichi. Kune vanhu vekuti vanenge vari vanhu vanga varimo munyika kare vakachigamuchira. Oro chinenge chiri chitendero chevanhu vanenge vachingonzi vabva kure. Chitendero chedu chakagamuchirwa, chikonzero magariro. Chinhu kuti ugamuchirwe nevanhu, magariro aunoita. Saka ma-Muslims vauya muno, 1, they were very honest. Akasiyirwa even wiribhara kuruzevha, aisingatakure, vaizviona zvese. Akapiwa musha kuti chengeta, vaichengeta. Pamusaka vokuti chi-Muslim chinoticha honesty. Kuti uve munhu ari honest, chinhu chese chaunoita, ita kuti ndikuonekwa naMwari. Ukangoziva kuti ndikuonekwa naMwari unosiya zvakashata. Saka chakagamuchirwa chokuti chakadzimara chokuti mumaruzevha makawanda mwamutoko mwesomo, mumaziteteguru edu vakatoroora vanhu vemuno. That's why mune ma-intermarriages. That's why muchiona kuti mukaona ma-names akawanda mumaruzevha umu echiMarawi. Like ana chafika kuti chauya, ana ani vese hatisuda kuvataura. But you find kuti takagamuchirwa. Not only that, vabereki vedu they participated in the liberation war. Muchaona kuti makomrade akawanda vabereki vedu futi varimo imomo. On which again we benefited from the land reform and so forth. Zvese zvikungowanikwa nevanhu vemuno munyika, zvikutowanikwa nesu futi zvese we are just leveled.
muchitaura neni zigo mutori wenhau maybe ndokekutanga kunzwa kuti kune chinonzi chiislam oro kugara nemunhu anokwanisa kutaura about chiislam. Ndichikubvunzai muchidimbo munganditsanangurira kuti chinonzi chiislam chii, muchingopindura muchidimbo, uye mobva matitsanangurira kuti vanhu vakauya ava vazhinji vacho havana kuchinja vakabva vaita let's say makristu kwanga kuine mafata, kuine mamisheni, kuine machii, which means there was a lot of Christian influence yanga iripo, but vanhu vazhinji havana kuchinja, vakasara vari machi mamuslim. Chii changa chiri mavari chekuti havana kuchinja upenyu hwavo pawakapinda munhu wakaramba wakabatirira pachitendero ichocho? Chekutanga word roti Islam haribve pamunhu. Islam yakabva kuna Mwari. And isusu sema-Muslims tinotenda kuti maprofita ese aiva ma-Muslims. Why? Because Islam means peace. You're right. That's why muchiona chiti assalamu alaikum, peace be upon you, driving from the word Islam. All right. Islam itself means peace. Saka tiri vanhu ve-peace always. And patakauya muno, that's why could find kuti mastateguru edu akajoina liberation because one achidi kudzvanyirirwa. Saka takajoina vanhu vemuno mastateguru edu kuzozisunungura kubva colonial imperialist. Saka Islam vanhu havana kuzoichinja magariro, one kubva utsanana uri kuIslam, peace iri kuIslam, magariro ari kuIslam. Islam is a way of life. Magariro ako unofanira kufamba uri Muslim. That's why you find kuti most of mastateguru edu vachiroora mumaruzevha umu, moenzwa tichembere tumazoonza ndawana muchawa wangu ari smart, because chokutanga achimuka anotanga ageza asati aita anything. Iro zita rekuti muchawa ranga riri zita rakanaka. Iro iningi izita re-nickname, asi we are Muslims. Vanhu vakabomara vanongoti zvakangofanana kunzi masvinadovi kana kuti vaya makaranga. Isi zita re-nickname. Yongonzi muchawa wangu wakanaka, akangonaka aitofunga kuti muchawa. It's not Islam. Islam is something else. Muchawa vanhu vakangobvawo kumalawi, so vakati munhu wangu wakanaka. That's why you find kuti vakagarisana nevanhu vemuno nenyaya yekugara kwakanaka. Dai vasingagari zvakanaka munhu asina kugarika. Pamataura mukati Islam is a religion of peace. Yes. Word roro ruri kutoreva kuti peace. Asi mune mumwe mutauro panenge pachitaurwa whether inhau kana pari kutichwa vanhu even history, unozonzwa pachitaurwa Islam uchitangirwa kuenda in the same bracket nevangati terrorism, violence inenge iri extreme. Chii chinoita kuti vanhu vazofunga kuti Islam is a terrorist or a violent organization or a violent faith? Izvo kuvengana ku-east ne-west. Ma-western countries vanoda kuchipenda zvinhu zvakashata. Kana kune vanhu vanoita izvozvo ndezvavo ikoko, but chitendero chedu chinotidzidzisa kuti if you save one life, you have saved the whole nation. If you kill one person, you have killed the whole nation. And tinodzidziswa isusu kuti kana uchifamba musango, ona tusvesve tuya tuchifamba, ukationa, don't step them deliberate, save the life. Saka Islam inototicha kusave the life. Mukazonzwa umwe achiti no tikuita muchitendero kudai, aiwa izvo ndezvavo kuzvekunyika kwavo. Asi Islam itself haitombobvumira zvachose kudeura ropa kutora, no matter kuti it's a human kana kuti it's an insect, even plants chaidzo hatibvumirwe kungotyora muti wausingade kusenzesa. Unototora huni dzakatooma and save the life. Haubvumirwe kuwesta. Haubvumirwe even mvura, haubvumirwe ngosiya wakavhura kudai. Even chikafu chaicho hatibvumirwe kupakura chaunozosiya. Anzi pakura chaunozokomba woita sei? We are taught not to waste. Ipapo maonero andiri kupaita ndichida kutsinira zviri kutaura Sheikh Ishmail Dua. Tiri kuona kuti kubvira munguva yefederation Southern Northern Rhodesia neNyasaland, vanhu vese vechimuslim vakagara muZimbabwe munomu haunambonzwa pavakaita violence. Isusu anana mukoma vedu nedzimwe hama dzedu ndonzwa kuti musi weChristmas varwa, musi wechakati vari kurwa pamagurosa varwira mukadzi, mamuslims haunabvira wakanzwa muZimbabwe kuti varwa. Zvakutonyanya kutodadisa panguva yezo yaSecond Republic His Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa kuti mamuslims vese vapinda zvakare muforeign and domestic policy yapresident yekuti friends to all and enemy to none.
uyezve leave no one and no place behind. Vanhu avava sesi isusu tiri mukati mezvitendero zvese as the chancellor of Namfed representing all religions in terms of leadership, ndiri kugutsikana zvavataura zvichokwadi. These are peaceful people. Kana pane zviri kuitikawo nedzimwe nyika Middle East kuma-Western countries, ndiri kufunga kuti pamwe ibotso nehondo dzavo, asi ma-Muslims ari muZimbabwe munomu vari muchanza chapresident vaMnangagwa vanomirira peace. Tichidzoka kwamuri Sheikh, mashoko etsindidzwa ari kubva kuna chancellor of all religions vamapranga, but tinenge tichiti chinhu chakaita seviolence imbeu inodyarwa yozonzi yazokura. So vemwe mareligion vanenge vachishandisa mashoko akafanana natolerance. How tolerant are you? Pasina kuti takangogara pamwe chete tichiti ava ndevechimwe chitendero, imimi muri vechimwe chitenderero, asi pamberi apa wozoona kuti tolerance inenge yakuti yange yadepletika. Tolerance yechitendero full here kana kuti it's just for the meantime. Tolerance yatinayo is full because takabva nayo kure. And especially with this second republic. Yes, first republic taisenza, but second republic takabva tanyanya kuva tichisenza nehurumende zvakanyanyisisa. Mufananidzo inini pandiri pano apa ndakaappointwa kuva ministerial national anti-drugs. Ndiri mumakomiti akawanda ehurumende, uyezve ndinogara mumasittings ehurumende akawanda for the development of the country. Uyezve nezvimwe zvitendero tinobatana tichiita maprograms inana malaria, mosquito chief for the development of our country. Here's one. Ndakutaura kuti chitendero ndechimwe, but we are Zimbabwean. Remember, we are Zimbabwean. Tine ma-intermarriages. You'll find kuti ma-Muslim akarora kuma-Christian akarora chi? Ma-Muslims. Tikudyidzana tapa muchato tichakuinvita muchato wedu yatoti nika. You'll find vana vedu vakaroora uku. Mastezvara edu achitopururudzawo nesu achitoitawo zvatoita zviye. That is tolerance. It's very, very, very tolerant, especially here in Zimbabwe and Southern Africa. Yes. Nokuti tinotedzera tenge tichitya Mwari. And munofunga kuti zvimwe zvitendero zviri tolerant to you. Ndokupai mufananidzo Namfed yakakurisisa ine maorganize mapostori mai. But remember, isusu maMuslim is 1.5 over ndini treasure general. Mukuona tolerance iripo ipapo. Ndimunzi muchengete upfumi. Ndiri ndikunzi ndichengete. Isusu 1.5 mukasanganisa vana chancellor vane vamwe zvitendero maybe vari kuma 8 million. Munizwisa ipapo. But mukuona tolerance iri ipapo. Then iwewo ukazozvibvisa hembe waremekedzwa kudaro then uri benzi. Because waremekedzwa nemajority. MaMuslim tikuremekedzwa nehurumende nemajority tikuitirwa zvese. And during land reform kune kwese kunanakchura suko vanhu vangu inini vane mafarms ma-A1 farms ari maMuslims. Mukatarisa Harare yese vakabata upfumi ndanani maMuslim. Vanana Bola, vanana Muhammad Musa maMuslims. Vanana Material vese vayo vanana Ningia. Mukatarisa upfumi hwese maproperty ari muHarare maMuslim. Means kuti the government ine tolerance kutibata and we think. And chinhu chatotanga kutenda kuhurumende yedu is freedom of worship. Because mukapiwa space yekunamata Mwari wenyu mwatopedza. Hurumende yatokupai full favor. Zvimwe zvese izvo zvinoteera hazvo, but kunzi namatai zvamunoda provided you don't infringe the rules of the state. Let me go further. MaMuslims muno mukatarisa mukaenda kuWarren Hills, mukaenda kuMavhuku, mukaenda kuMbudzi, totova nesection yedu yemagraves yakatonzi Muslim sections. And you'll find kuti mukaenda maoutlets akawanda mutoona halal. But we are over 1.5 comparing to 16 million. We thank very much, special Second Republic. Vamunangagwa zvavakutiitira zvakakurisisa. And ku State House here zvinezi Muslims kwakuita kunge kumba kwedu. Tautotambira ikoko. Pese uyai. Taiswa makomitees akawanda. And zvakawanda zvikuitirwa maMuslims which we thank. Zvakanyanyisisa chaizvo. Kuti hurumende yedu Second Republic mubatiro tiri mukomiti yaamai clean up yese ndotovawo futi logistics and transport officer yaamai clean up as a Muslim. Not inini chete tinotova nemamwe makomiti angu ari mese imomo. Saka tolerance yakadaro iyoyo haiwa tinofara
kufarisisa. Pamataura about kuti mamuslim vatori neupfumi hwekuti unotonongedzera kuti munyika tina ningi ane zvaanoita zvinotobatika, zvinogona kunge zvichitomba mabasa, zvinogona kunge zvichitovaka midhuri ro even kana kuvaka migwagwa. And tikazvitarisa togona kuona kuti it's because of a way of life inenge ichirarama vanhu yekuti ukaitresa unoona kuti machaina vane mararamiro anoita vakwanise kuita kana kubudirira zvavaita, vanhu vatema vane mararamiro anoita vakwanise kubudirira zvavaita. Chii chiri muislam chekuti tinoona kuti vanhu vanobudirira vanokwanisa kuchengetedza upfumi hunotooneka kuti uyu upfumi huri apa ende zvinobatika zviri kuitika? Chekutanga, Islam inoencourage kuzviitira wega nemaoko ako. Hanzi chedikita chakanaka kupfuura chinopiwa, chekupiwa. A hand which gives is better than the hand which receives. Yes. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiwa business. Business iroro ndiro munokonzera kuti muite chegumi chatoti isu zaka, muite chinhu chese chinoitwa nefinance. Secondly, tine inonzi sharia banking kana kuti sharia way of economy. Kana chiti sharia way of economy ndiyo inokonzera, because muno-operate economy yamuchitya Mwari. Wakabata senti riya uziva kuti no, handifani kuita mesi pano, ndofana kunobhadhara mutero wegovernment kuti government ifambe. Auite chikuruku. Chese chaunoita, you are entrusted, kana une mari, you are entrusted by God. Kuti uve nemari iyoyo. Saka you find kuti takakurudzwa kusenza chi, inini besides to be a president we Supreme, and utaura kuti I'm a former manager, wanana Zimfos IDCA. Meanwhile, izvozvo I'm a big businessman. Zvototi handitambire chegumi, ndotopa. Saka Islam encourages kuzvisenza nemaoko. That's why muchiona kuti tine mayouth aya atiri kupa empowerment. Kuti vabve mumadrugs, vaite zvinhu zvakawandisa. Ndo zviri zvakare kuNamfed. Because Namfed yakaiswa kuti my religion asararame nechegumi chete nei, but muve ne-economy ma-churches. Tive nema-business ma-churches. Tikwanise isusu kuchengeta nherera machurches. Because machurches tikachengeta nherera dzedu tega, tikachengeta shirikadzi dzedu tega, tichapa less work social welfare. Because nherera dzese dziya dzikubva mumachechi. Why dzikubva mumachurches machechi tirimo? Saka mukaona Namfed came now. Ndeye economy, religious economy. Yekubatsira nyika yekuti tivake nyika yedu. Semento yapresident yekuti nyika inovakwa nevenyu vayo, ichinamatirwa nevenyu vayo, ichitongwa nevenyu vayo. Saka we have to do isusu venyu vayo kuti tiite sei that economy. Uye ipapo Mr. Zigo, inini ndiri kubva ndatarisisa kuti chii chakaita kuti Dubai ibudirire, chii chakaita kuti Saudi Arabia ibudirire, chii chakaita kuti Iran ibudirire, Kuwait, Qatar, nyika dzedzi. Ndiri kuona kuti shuwa chitendero chechimuslim chinouya chine inonzi economic collaboration with the government. Chinouya zvekare chine community uplifting yainoisa mukati mekugara kwevanhu. Uyezve chinouya chine financial discipline yakafanana kuti sharia banking, zvakafanana kuti Islamic Development Bank, masharia banks. Ende ndakatarisa munonzi musharia banking munenge muchinzimo ukaenda to a sharia bank unosvika usikuona kuti tauyawo pabhengi pano ndiri muslim kana kuti I'm a non-muslim asi ndiri kuda kutora chikwereti. Unobva wanzi business rako tiri kukupa chikwereti ichi ne0% interest. Asi takupa ne0% interest, zvauchazowana tichazenge tichishare in 50%. Kuti we shall share the burden of loss and we shall share profit. But chikwereti wapiwa mari 100,000 ne0%. It's sharia banking inodiwa naMwari kana kuti naAllah. Saka ndikucherechedza inini zvakare the chancellor of Namfed kuti hunhu netsika dzechimuslims economically, socially, financially zvese zvinhu zvakasumudzana naDubai, Qatar, Iran, Saudi Arabia, nyika dzisidzana Kuwait. Saka inzvimbo yandinoda kunyanya kuti ndivagamuchire. Kozoti position yavataura yekusumudzira mayouth. Ndiri kufunga kuti tina brother vatinawo panapa Carlton Faruku Samwa. Ndechida kutombonyazoziva kuti brother Carlton Faruku Samwa ndoona kuti munhu akapfava asi chikoro unochiona kuti chiripo. Amene kuti ivo vanokwanisa here kumbotitaurira kuti academically vari kupusha zvipi. Nekuti vamwe vanoti kamamuslim vachifungudza kuti pamwe mamuslim they are just extremists, kana kuti is an extremist religion. But tochiona kuti vari kutoitawo pursue
education muvana vavo ameno brother Carlton Farukusamwa kuti kana mukagona kumboti jekesera kuti nemiwo muri kuita nezvei pari zvino in terms of academic qualification or academic heightening. Bismillahirrahmanirrahim. Inini anozoda kunyanya kutaura nezvangu but chataurawo nezvangu and as an organization about the organization as whole kuti kumuslim to SCIAZ what are we doing as youths and inini personally pamukuna ndakadai I'm a student pilot. I'm studying pilot. Ndizvo ndine hangu nguva ndichistudya. I have my private license. As you see me, I also do entrepreneurship. I have a registered company and do not supply mostly IT. And it's a registered company. We supply to schools, I supply to councils. Akasiyana muno muZimbabwe, and even companies including Tier 1. I also supply to Tier 1. As I get my tender, though with time we get to get big tenders. We are getting and we are happy with that. I'm a Muslim and I'm getting such chances. I'm a Muslim and I have such qualifications. With a business, I have the opportunity. Like our eminence is saying, we are given a platform also as Muslims like any other citizen. And SCIAZ, what are we doing SCIAZ with the youths, for the youths? Tinema anti-drug campaigns are good. If you go away, you check. Go to last time we had an anti-drug campaign program. And 4 days soon we will be having Buhera, and we want to go all the 10 provinces. Why are we doing anti-drug? We have seen the youths are being affected in Zimbabwe with the drugs. And muguziwa kufamba famba. And tadaro, we are not saying we are doing it only for Muslims. We are doing for everyone. If you check my program, we invited all churches Angaripo, and we also invited every other, even come, let's do anti-drug program. We are doing the SCIAZ our SCIAZ president, his eminence, is helping us as youths. He is also helping us to do empowerment programs. And if you go to SCIAZ, sema youths, you will see kuti kune empowerment programs are kuitwa, projects are kuitwa for the youths. Chagat he is also as the president, he is also empowering even wakadzi. We have the Muslim section. Wakadzi vane zvavari kuitwa kuti mukando chavo vachidi zvichifamba. We also have social groups as youths. Tunoita mabora. If you see every Idul Adha, tunoita bora. Idul Fitri, that is patino celebrate ma Eid yedu, patino peza kusanya, patinoita the sacrifice ya munoziva kurban every year. Tunoita mabora. We have social soccer tournaments. We have program makawanda for the youths, so that the youths are empowered economically. We also have academically tinema scholarships. As I sit right now, we have scholarships ku Egypt and Al-Azhar University. We are also inviting all other Muslim youths varukunzo out there kuti SCIAZ has scholarships Al-Azhar ku Egypt. All Muslims vese vari secondary vakapedza form 4 yavo vadaenda A level, or vakapedza A level yavo vadaenda university. SCIAZ is inviting you to come with your applications ku SCIAZ and apply for those scholarships. We will get my flyers soon and advertise for the dates and everything and requirements. Saka, what are we saying? We are happy with the government. We are working with the government totally 100%. We are even working with the ruling party. What does the Quran say? Respect the leaders among you. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Respect Allah, respect the Rasul, that is the messenger. Wa ulul amri minkum, and those of authority among you. Not kuti only we should also only respect the Muslims. No, those of authority among you, that is the president and whatever, his cabinet. Because in Zimbabwe, we are not an Islamic country, but we are welcomed. And takapiwa mkana, we build masajids everywhere we want. As long as it's rightful, as long as the paperwork is correct, the government is allowing us to do all that. So why can't we respect? And we all know the ruling party, ndio ZANU-PF. We are working with that as Muslims. Look, every my functions, Muslims are there. Once independence, we are happy. President Wanoya, nima invitations. As Muslims, we have our raw halal food, everything. We have halal food, we have halal restaurants. We are allowed that. Yes, basically we can see us praying anyway. We are allowed that. My airport, this other time I remember even Sheikh
also helped with the Iranian president when he came here. They were given a platform to pray per airport, that is the international airport where everyone is walking through, and we are giving such an opportunity. So we are happy with the government, and as Muslims we are trying to groom our youth away from drugs, empowered financially, empowered educationally, or even spiritually. We also encourage our people to have that spiritual. Yes. We commend also ma program wataura akafanana nekuti ma drugs, and ku issue yafanana nema drugs kunenge kuine munhu wese, whether it's a Muslim youth or a Muslim youth. Attitude yenyu pamuri kuita ma program aya, attitude yekutena vanhu ivava kuti vave ma convert here, or is purely humanitarian? If you see, that is humanitarian. If you check mono Zimbabwe, tina organizations akawanda. Okay, let me give you an example. Panoitwa Kurban. When panoitwa Kurban mukata some organizations, they even give a portion to those who are poor, not to poor Muslims. No, it's to the poor. That is the need. The Quran advises us, or the Quran teaches us to help the needy, not only need Muslims. So if you check paese panoita ma programs edu, even panoita mabhora, even panoita utinema interreligious programs akawanda, and mukatasa ipapo panenge pachinzi pari kuitwa anti-drug campaign, apanzi Muslims no, it's for Zimbabweans, for citizens, for Zimbabwean youths. Yes, so apana kuparidzwa kunoita. If you check last time when we were doing pace paitanga prayer, paitanga program, we could invite a pastor with a prayer, and program yapera Sheikh weta prayer from our side. Mangwana wedu otanga mu Christian opese, meaning that they have a platform. They are Christians, but they are also there. We are also giving them a platform with vaiti zvavo istichita zvedu, but in the same the same building. Apana rudaidza umuti no imita zvedu. Isusu toita zvenyu kana kuti isusu toita zvenyu. No, we are tese toita chinhu chakaita se chinhu one. That is why also, if you check, we have Namfed here. Namfed, that is all what religions. Apana akati no ngatiite ichi, let's follow this religion. If you want to be here, ngatiite ichi. No. So what I'm saying is, as Muslims, whatever my program atinoita, it can be social, it can be economic, we are involving everyone. Yes, inclusive. Yeah, in follow-up question ipapo, chitendero chedu atibvumirwe kuforsa munhu kupinda. Because ukamunyengetedza kuti apinde, Mwari anoti ndiwe uchamupa makomborero. Munhu anopinda nekuandastenda kwake naMwari wake. Motiva nechapter inototi la ikra fidin. Don't force a person into chitendero. Noti chitendero ndiwe naMwari wako. Saka munhu akapindira kuti no, shedu andi president kana kuti is a businessman, andipe chimwe chinhu, Mwari anobva anoti makomborero acho uchapiwa nashedu waiwa. Saka we don't do what? Then second, my programs iyayo atisi kuaitira kuti chitendero chetu, we have got the duty to save our country. Remember, ndambokutaurira kuti we are Muslim, but we have got a country to save, which is Zimbabwe. We are Zimbabweans. Saka as a Zimbabwean, we have got the responsibility of saving that Zimbabwe. That is Zimbabwe. Tiri Muslim nema Christian, and kana takabatana kudaro hakuna akuda kuconverta mwe into that. We are doing, because mishonga ikashayika kuparire nyatu haiaffect maMuslim chete, kana kuti vanhu vechiposto inoaffecta tese. Saka nyika ino president akati inoakwa neveni vavo, veni vaya havana kunzi maMuslim kana kuti maposto kana kuti maningi, tese maZimbabwe. Here's Zimbabweans. Remember, maMuslim maZimbabweans, mapostori maZimbabwean, maRoman maZimbabwean. Saka tine umbrella there, which is Zimbabwean. Then imwe ndoda kuita clarity, because vakawanda vanoti Muslim yacho inosenza neZANU-PF. Of course, Muslim yacho tine vamwe vanhu vanenge vari against neparty. But let me put it clear kuti haungade mafruits uchicheka muti. Unenge wakadyara mumengo, handiti wauda kunakirwa nememengo uchicheka muti, mengo dzinozobereka futi hadzibereki, because wacheka chi muti wehurumende ZANU-PF. That's why it's the ruling government. Munizwisisa, ZANU-PF ndiyo muti, hurumende mafruits anodonha achibereka mamwe. That's why mchiona ZANU-PF inochinja, president anochinja maminister, mafruits audonhedza achiisa uko, but ZANU-PF it remains ichi. So you cannot separate amai nababa.
chibaba paZANU-PF hurumende ndaamai because vanhu vese vari muhurumende vakubva kuZANU-PF, that's why ichinzi ruling party. Saka isusu Supreme Council, one of our subcommittee takaisa inonzi Muslim4ED. Muslim4ED, which I chair again. Iyoyo manje hatimanikidze mamuslim anosupporta ZANU-PF vanouya hatimanikidze, but kuSupreme we control all the Muslims. Kana Muslim4ED ayo yava political, hatisi vese hakushayikwewo mumba mune vamwe vana vakaita se vane muonero wavo. But chitendero chenyu chinokubvumidza here? Yes, I said it's a way of life. It's a way of life. Haufaniri kuva a crying baby uri kunze, iva mukati. You see, chakanakira nyika yedu, makaona constitution yakanyorwa here, yakapiwa munhu wese, even marriage. Ndochienda pamarriage ipapo, hurumende yedu yakatipa even marriage isusu under 55.7 yakanzi according to Islamic marriage, which we thank the government. They recognize us. Totova nechapter iye zvino yatakamirira kuita toolkit yokuti tipe attorney general kuti kana muslim varambana vapinda mukoti vakutongwa kuti uri muslim according to Islam kwapa inheritance inoti zvakati, but hatisiye futi vanhu vedu kutrainwa general law. So all that is the government which is doing to us mamuslim, we should appreciate. Mwari anoti kana usingatende chinhu ichocho, Mwari anoti hausi kunditenda. Kana usingatende vanhu vakuitira zvakanaka, hausi kunditenda ini Mwari. Remember vanhu vese ana president vese zviumbwa zvaMwari. Saka utungamiri unobva kuna Mwari, anopa Mwari utungamiri munhu iye achiita zvakanaka chimutendai. That's why maona kuti pa CAB3 apa tati 2 years ngadziende, because zvatiri kuitirwa zvacho zvakutapira. Baba Maplanka, zvinoluka from what Sheikh is saying, it really looks like they've got a lot of good things to say about the government. Kuti tivabvunze kuti imimo hurumende ine zvakanaka here zvekutaura about imimi sema Muslim, vanogona kungoti imimi muchimbonzawo corridors of government offices, relevant offices. Do they have good things to say about the Muslim community in Zimbabwe, particularly under the leadership ya Sheikh? Aiwa, ndinotenda zvakanyanya. Hurumende inotapira. Vamunangagwa vanogona, vanotapira. One munhu anoremekedza the voice of the people and all religions and freedom of worshiping. Chinhu chandikade kutaura kwauri Zigo, chinhu one chinoti. Unozviziva here kuti maMuslims aya muZimbabwe munomu vanotenda yavanoti halal, vachiramba haram. Kunoti halal zvakatenderwa naAllah. Haramu ndo zvavasingatenderi. Kunoti kana vachitoraya kana mombe vanouraya nemutemo wehalal. Inonzi Zimtrade munyika munomu iri kutogadzira urongwa hwandakaziva inini sachancellor of Namfed kuti maMuslims vave ne-state of the art abattoir yavanouraya mombe dzinoiswa for export kunana Singapore, kunana Malaysia, kunyika dzose dzima Islamic countries, iri export quality yavanenge vauraya munomu according to the global standards dzehalal. Uri kuona kuti takutogadzira zvakare foreign currency through a religion inonzi religious economy. Uyezve zvaitwa nehurumende kuti vapiwe mukana wekuvaka state of the art abattoir nema-offer letters acho, izvozve zvikupromota religious economy among the Zimbabwean Muslims. Chechipiri, vamuri kuona ava vese ava vane hama dzavo dzaiva mumapurazi kuma year 2000 pakazoitwa war veterans on the move Jambanjarev pakuitwa land reform program. MaMuslims mazhinji ari mumapurazi ezvi vane ma-A1. Ndikutotaura kuti Muslim vari amai vanenge vane hijabu yavo, vari baba vanenge vakapfeka mapfekero aya, asi uchivaona vari pa A1 vachitorima. MaMuslims aya Zigwa uchaona akadai izvi. Ini ndiromboda kuti nditi Mwari akatira nyika ino zvakanaka. Vane maprograms avo avainawo nana Old Mutual ema-housing schemes. Avainawo vachishanda zvakare ne-local government. Uyezve panyaya dzekutochengedza mutemo chaizvo kuti mitemo crime rate idzike munyika muno vandoshanda zvakare nema-law enforcement agencies. Kureva kuti hapana pano patiri kumbona pane problem. For example, last time ndakanga ndiri kuoffice kweSupreme Council of Islamic Affairs ndichiita courtesy visit sachancellor of Namfed with all religions. Ndakasvika ndichiona delegation yekuEgypt iripo
yabva kuEgypt yatoya yapinda mukati mehurumende yatayo kana mainga mamuslims kuno kuregulatory body Supreme Council of Islamic Affairs inotongwa naSheikh Ishmail vatopiwa madelegation ya vakutochinira navo nyika yese. Saka ndiri kupupura chapupu sachancellor weNAMFED kuti zvechokwadi hurumende iri kutsigira mamuslim. Kwozoti pekupedzera zigo pandida kutaura ndepekuti vanhu vaimbotuka vachiti Muhammad akaroora mwana mudiki. Ndobva ndazobvunza ndikati ko Mary mother of Jesus akaroorwa naJoseph ane makore mangani? Matheologians vanoti kudini? Vanoti Mary the mother of Jesus akaroorwa naJoseph aine makore between 12 to 15 years. Vanopapatsanura sei tikubvunza Sheikh ipapa pekunzi Muhammad the prophet akaroora mwana mudiki. The word vanenge vashandisa is underage and tiri kunzwa nababa Obey kuti Mary it's an allegation also kuti it could be that akaroorwawo between 12 to 15 years. Tichizvitsanangura in this modern life it looks like a taboo. Zvinotsanangurika sei manje izvezvi kuti zvaitika panguva iyoyo uye zvinoreva here kuti ndo zvinotoita mamuslim nguva inoi kuti vakaona tomboti mwana ne12 years they see mwana ari marriage material. Vasati vapapindura ipapo ndada kubva ndapedzisa. Ndanga ndichiedza kureva kuti first century kwaive nemacultural laws. First century kai yekuti Muhammad akaroora marorero akaita, Maria amai vaJesu vakaroorwawo vari pakati pemakore 12 to 15 years. Yaive mitemo macultural laws during the first century. Asi ezvinezvi mukaona kuti maChristians ezvinezvi maKristu havachamborodza mwana ane 12 to 15 years. Vakutedzera the existing laws dzegovernment dzinotaura kuti airodza mwana ane 18 and above. Makatarisawo mamuslims futi vakurodza vana zvikari pamutemo yehurumende inoti rodza mwana ari pamusoro pemakore 18 zvichienda mberi. Saka muri kuona here kuti kwaingova kutukana kwafanira sekwavataura kuti machawa ainzi machawa. Aiwa, machawa vanhu vanobva kuMalawi. It's machawa itribe yeMalawi. Asi Islam chitendero. Zvakafanira kuti munhu anoti matonga marudzi ari kuno kuMatabeleland North. Asi makatarisa kuti Christianity chitendero. Saka zvinhu zvandangoti vasati vapindura nditaure kuti hatigone kutongana zvitendero zvedu nemirirawo yaitika during the first century. Zigonoziva kuti pamusha painzi mombe chaiyo ikazvara matwins, mombe ikazvara mhuru 2, chichaitika vakuru vaita sei? Vaiti torai 1 yacho muuraye. Munhu akazvara mwana musope chichaitika akazvara an albino during the first century. Zvainzi torai, amai acho vabva totorwa mwana achibuda muchikuta obva torwa nevakuru, amai otorwa naatete vanonyaradzwa, mwana unobayiwa. Zvaitika hanosara kune imwe nyika nokutaura muno muZimbabwe. Asi pakazouyawo midzimu yana nehanda yakuramidza zvinhu zviye. Pakazouyawo vaparidzi nevashumiri, vana baba Johani, vana naEnes Pomwazha, vana naMarange, mamuslims vachipindawo, maJews vachiita iwo Mwari wedu adaro nemidzimu yemunyika muno, uyezve nevaparidzi vedu nevashumiri vedu. Makaona kuti mitemo yakadzimwa yekuuraya kuti mombe ikatozvara vana 2 tototi aiwa dai yakasika kurumura yazvarawo mwangani 2. Saka ndikuedza kuti mitemo yefirst century haigone kutukisa zvitendero zvedu kubva kuna amai Maria vakabereka Jesu. Kana nezvakaitika kuna naMuhammad aiwa zvakapera mufirst century. Saka aiwa ndinovapa mukana zvakare wokutaura. First century iyoyo those people they were disciplined. Vaiva vanhu vane mitemo yenguva iyoyo. Saka kuchinja kwenguva zvinhu zvinochinja. For example iye zvinotiri pai paCAB3 tikuchinja constitution. But takainyora rini? Takainyora kamakore apfuura. Saka tikuenda nenguva tichitaisa the situation. Kuti vana vemazuva ano kana zvinhu zvemazuva ano hazvisi kucontain. We keep on doing what? Changing. Kokodzero dzemadzimai because vana nemadzimai vanowanzoiswa mumupanda mumwe chete unzi women's rights, child's rights. Vazhinji vachitarisa chitendero chechimuslim vanenge vachinenge chiri kudzvinyirira madzimai, maybe pamwe vanenge vachiti dhuku pamwe rinovaremera, kana kuti vada kuona vakapfeka matrauzi, kana vada kuona vachirarama the other way, tomboti the western way, imwe yacho yakutange the Zimbabwean way. Imimi munenge muchiona nge muri kuvadzvinyirira here kana kuti munenge muchitovapa
rumwe rutsununguko runenge rusinganzwisiswe. kuislam mukadzi ndiye anoremekedzwa zvakanyanya kupfuura murume. Tenge tichivachengetedza. I'll give you an example. Ukaenda pabucha handitika handi kune nyama inodisplayiwa iyeyi inonzi dziri nenyama inenge iri mudeep freezer unotenga ipi? Ndotenga iri mudeep freezer. Saka ndiro zvakafanana nemadzimai. Uye anodisplaya uye anodai neakapfeka zvinoita semapostori kana kuti maroma zvakanakisisa unoenda for who? Neuye anoridzirwa miridzo muna 40 Street ningi misika yakadai. Where do you go for? So we respect the women. Kuislamu women ndo vanhu vanorespect. I'll give you an example. Ndikaroora mukadzi ane mari yake, kuislamu handibvumirwe kutora mari yake unless angondipa nekuda kwake, but iye ane right yekudimanda from me. Did you know that? Kuislamu mukadzi businessman oraite zvakaita sei, I'm not allowed kutora mari yake unless kana mari iyo takaita tese tinosensa tese, but ndikamuona ane mari yake iye yakasenza dikita rake, I'm not allowed kuidya. Inini ndiri responsible, but iye yangu ane the right. Saka kumudzvinyirira here ikoko. We protect the women, our women, we protect them kuti vave neunhu hwakanaka. Kutaurira munhu kuti ave anoremekedzeka kudzvanyirira here ikoko. But you find madzimai mwedu tine madoctors, tine everything, they enjoy everything. Vamwe vanenge vaine pfungwa dzekunzi Islam sechisendero chitarisa mune dzimwe nyika dzekuti Islam ndinenge yatora utongi wacho hwese. Unonzwa kuchitora mareports ekunzi vakadzi havazobvunzwa kuenda kuzvikoro. Zvinenge zvichibva here mudzidziso yenyu yechiIslam? Uye ndo chinhu chekuti kuri kunzi vanhu muZimbabwe tiri kufarira that way of life. Zviri kureverera nomararamiro atinoita kuita. Islam inotidzidzisa kuti acquire knowledge from the day of birth up to day of death. Vese kubva kuvakuru, mayouth nemadzimai. Saka zvimwe zvinyika pamwe vanoita matradition avo. Remember, tine tradition, then tine chitendero. Yes. For example, muno muZimbabwe, ini ndobva kwaMurewa, ndine tradition yekwedu kwaMurewa. Kana kwafiwa, tine ma-intermarriages ka. Tinewo chivanhu chedu chatoita, but kune chiIslam. Islam inongorambidza chete kunamata chimwe chinhu chisirichi Mwari. Because we were told kuti incorporate the tradition which is good into religion. Saka muchaona kuti even kumamuslimu vanofunga kuti zvekupfeka zviye ndochi, muchaona kuti vanhu vekuindia vamwe vane zvinenge zvimahomwe zvekarati kudai. It's a Pakistani dressing. Dressing yedu kuIslam yakangonzi pfeka zvinhu zviri decent, zvisiri zvokuti expose your body. Sezvakaita pakauya mutumwa baba Joan vachiuya 1931 panyamweda apa. Vakasvika vakaskoti ndatumwa naMwari kwamuri kudzinza revanhu vatema kuti ndikudzidzisewo chinamato chandatumwa ndiinacho chemasowe. Baba Joan vakati tsika dzenyu dzandakuwanai muinadzo vana vemuZimbabwe munomu idzodzo endererai mberi netsika dzenyu. Vakati hunhu hwenyu hwamaramba muinawo nehwandakusvikirai muinawo endererai mberi. Vana namai vaivhara miri yavo, vachisunga mazambia avo, vachisunga madhuku avo, vachivhara misoro. Izvo zvino pamunongorera mapostori anongogara akangosunga akangopfeka mupfekere iwoyo. Zvinongoreva kuti mweya mutsvene pawakauya muna baba Joan Shoniwa Masedza akangoti tsika dzenyu dzandakuwanai muinadzo rambai muinadzo. Kuseni mwana anongobuda mumba musikana anopfugama pachivanze oti mamuka sei baba? Izvo zvakanzi rambai muinazvo. Baba vanongoti gota renhanga yevasikana kunhanga kwevasikana uko, baba kana vane zvavarida vanotuma amai kuti pindai munhanga mevasikana munitora chakati. Itsika idzodzo. Tsika dzedu dzinotaura dzizvoni kana mukwasha auya apinda mumba nemwana wako musikana umamurodza, baba naamai hamusine chekuti ambamupi imomo makuremekedza mhuri yatanga itsva. Saka ndikuedza ngotsigira kungoti Johana akati ndauya ndichikuzokutaura chinamata asi ndinoremekedza tsika dzenyu dzechivanhu dzandakusvikirai muinadzo dzekukudza vakuru, dzekuremekedza tradition neculture tofanira kuramba tiinazvo. Sezviri kutaura the first lady amai Auxilia Mnangagwa vari kutaura vachiti ngatidzokerei kutsika dzedu dzechinyakare. Makaona kana musha wabaradzanwa uri kudzokorodza zvakare tsika dzedu dzechikaranga. Makaona kana kustate house, makaona chero kumaprograms ekuona first lady ese ari kuramba achikurudzira the culture yedu neheritage yedu. Ndo zviri kutaura nemweya mutsvene, ndo zviri kutaura zvakare nethe Islamic community. Saka ndangoti ndipatsigire pane ipapo.
I'll give you an example. Tradition yedu isusu. You see, African, we've got a rich tradition. Because ku African, kune imi baba, iwe shamwari. Asi kuchirungu, baba you, shamwari you, ambuya you. Kwedu kune imi, iwe. Then I'll give you one tradition yedu. Yechinamwari. You will find kuti mune 10 commandments. Yechinamwari ye. Atisi kubata Koranika, tutaratsika. First commandment inoti kulimali meje chinchira pasa lako goya. Ndio impe shungu wachiru imba zvimaningiri. Njimbe shungu patunendesa wana kuchinamwari paya. Wandanda kulimali meje anzirima. Uchazoona kuti nzara inoita sei? Work with your hands. Tikudzidzisa mwana oti tradition yakashata. Then kunemwe kuti pantwemba lambanda ngondo abantu were anzi usaseke munhu akaremara muzi akasikwa naMwari. Alright. Mukona ma tradition. Kufamba kwa inoita. Muri pa ma tradition pambana paita futi anzi ye zvigure oro zvinyawo. Zvine link here. Izvo hazvina link neIslam. Izvo hazvina link neIslam. And handizoti vanofambisa sei. I can't comment on zvigure, but haisi Islam. Mwanzvisa ipapo, that's not Islam. Handizoti zvinosenzeswa sei. I don't comment hantombozoti chii, but it's not Islam. Alright, imwe tradition inenge ichiattributwa kuIslam ndeye kunzi kana pari panhamo mvura inogezeswa mufi inozomwiwa here kana kushandiswa kubika panhamo ipapa itradition yechokwadi here uye kana iri yechokwadi zvine zvazvinoreva here. Haisi tradition yechokwadi. Ndokupaiwe mufananidzo. Mvura chaiyo yanogeza fesi mwana wako angamwa. Kana kuti yanogeza muviri. Isusu what we do munhu akafa. Paanoberekwa munhu hanti anobuda chekutanga vanomugezesa. Isusu atiise munhu mukofini. Tinomuisa mumachira. Saka kuti ave smart mumachira muya totanga tamugezesa nemvura ende mukaenda patinomugezesa pacho pane drainage. Even kumapala kuya kuti tinomugezesa kuya inopinda mumadrainage. Over smart tomusunga mumachira tonomuviga. And that tradition takatora kuna Jesu. Because Pastor Charambani Makamundu vakaona machira chete hana kuti akaona box. So we follow all the prophet and Abraham, vana Moses, kuti vane chapter muQur'an yavanoti la nufariqu baina rasul. Usawapesanise vese vakabva kuna Mwari. So you find kuti Quran itself ine vatumwa vese. And vatumwa ivavo zvese zvekubvisa bhutsu zviya izvi akataurwa Moses kuti Moses nzvimbo yese yaunonyengetera Mwari yacho itsvene, bvisa shangu dzako. Ende ukatarisa kuhealth shangu idzodzo unoenda nadzo mutoilet. Une tsvina paunoita kuna Mwari. So you find kuti kuchipostori nesu tikuenderana. Zigo. Unobva wanzwa kufara manyukunyuku kuti Mwari mumwe chete sezuva. Mwari mumwe chete sezuva. Isusu semapostori unotoona tichitekasvika nebox tasvika naro pari kuvigwa munhu tinoritema-tema. Taritema-tema box toburitsa munhu wedu magemenzi aya ainamata achipfeka aine machira aya tomuputiridza tobva tachimuisa mutonera. Mavigiriro echipostori ndeyekuti tikachera gomba rikaita 2 meters tinozochera futi kugadzira bako apa pasi rinobva raita futi 1 meter. Ndo matinobva tamutora tomuisa imomo. Isusu techizviitirei? Tichizviitira kuti Mwari wedu akataura chiti semavigiro akaitwa naAbraham, mavigiro akaitwa naJesu, mavigiro akaitwa naMuhammad. Vese iwa mavigiro ndo mavigiro atakanzi tinoita isusu nekuti satibvumidze kuti munhu timubitirire mukasiketi kana mubox asvikire pakuora. Aiwa anofanira kuvigwa nenhumbi dzake, ropa rake roro risangane nevhu nenyika zvigofamba zvakadaro. Uyezve ndinoda kudzokeredza kutradition. Ndobva ndapindura mamillions nemamillions evapostori nhasi vakateerera nyaya iyi. Vanhu vanobvunza kuti naiko kuchipostori mukadzi akafa aine nhumbu kana kuti ane pamuviri anovigwa sei? Kuchipostori sahatibvumidze kuti munhu yeye timufushire amai nemwana ari mudumbu mugomba 1. Asi kuchipostori futi hatibvumidze kuti ticheke munhu dumbu rake tibvise mwana. Totedzera mitemo yehurumende. Zvatinoita isusu muchipostori chedu tinotora
kurutivi kwegomba uko tinoisa hokwe inenge iriko, kurutivi kutinoisa hokwe inenge iriko. Hokwe dzinenge dzakatarisana dzakadai. Patinogadzika mudzimai iyoyo afa ane mwana mudumbu uyawe, hoko dziya dzinobva dzanoguma dumbu, imwe yobva inoguma dumbu. Zvazvinoreva mutsika dzedu dzechivanhu nechipostori chikababa Johani, zvinoreva kuti munguva diki diki panguva inoita fermentation mudumbu remunhu, parinongoti kure mbichana, hoko dziya dzinopinda, iyi inopinda, iyi yopinda mudumbu remunhu. Mucherechedzo watinoita wekuti baba tapatsanura amai nemwana. Kureva kuti tine zvinhu zviviri, tikutedzera chivanhu chedu uye tikutedzera zvekare mahealth laws enyika ino yekuti kana munhu afa isusu hatizi maprofessionals hatibvumidzwa kudhedha munhu unless taikwanisa kuita mhanza yekubhadhira kunana parinyatwa kuti takwanisa kudzi tabhadhira mari ana chiremba vazarura munhu vaburitsa mwana. Asi kana kuri kumusha uko kumapiripiti ise Johani Masowe tinoisa hokoku amai vakazvitakura vafa nemwana vari mudumbu, pavanongoti kure mbichana hoko dziya dzinopinda mukati tapatsanura munhu. Chivanhu ichocho asi china mari ichocho chinoti musavige vanhu vaviri mugomba rimwe chete. Ndaona mayouths hanzi munofanira kumbopiwa mayouths mukana wekutaura, vanga vaine zvavada kutaura havana kuzopiwa mukana. Inini handichida kungoedhera panyaya yekuti vakadzi vanokomplaina kuti vanhu vanodzvinyirwa havaendi kubasa havaendi kudi. Yes, tichitaura semuyouth I know kuti vasikana vemazuva ano even vakadzi ndo zvavanenge vachiadvocata for. Wakawana here? Ini handisati. Ausati wawana? Yeah, ini handisati. Alright. Rega vambotaura zvemanzima even. But Zigo inini maonero andoita yes vakadzi vanoda kubasa, they need to work chichi, but I blame the men for that inini as a youth, because manakiro akati vakadzi vedu Zigo vanofanira kunge vangogara pamba vachingorelax vachingoprovide. That's what I see inini kuti vakadzi kuzoenda kubasa kuto is because we failed as men. I would like to blame men kuti no vakadzi vaneta vatadza vatoona kuti varume hapana amai vakutomuka kuti rega ndinoshanda because the men have failed. Otherwise they should be home looking good, looking nice, vachingodya vachidya zvavanoda everything provided for them. You see kuti mukadzi anofila cheIslam. Yes. Ndinonzwisisa kuti kune dzimwe dzidziso dzamunopiwa sevakomana. Kana uri mukomana zvauri wamurume, mukomana asati ane mudzimai, vanoti murume chaiye anofanira kunge ari munhu akaita sei in relation semunhu akuda kuwana, unofanira kunge uri munhu rudzii? Murume chaiye chinhu chakakosha after having fearing God, that's number one. As a Muslim you should fear God. Yes. Watcha Mwari wewe, then be responsible. Be responsible. Know what is required for you as a man, as a man. What should be there? What are your qualities you as a man? If you are given financially, wapiwa dollar nas, are you able to save? How do you spend money? How do you look after yourself? How do you look after yourself? Number one, that is cleanliness. Tahara, kana chitaura about Arabic. You need to be someone anoonekera ari good looking gazer, like His Eminence has said. We are encouraged to be smart. Look smart. Let people admire you. Be someone who admire. Be someone who is disciplined. Discipline yakawanda. Discipline, it covers a lot. Financially, spiritually, know how to work with people. Be a person anoimurika in the community. Let people speak good about you. And it covers a lot. What is required in culture is the same thing which is required Islamically. Our culture doesn't in fact the religion aitirambidzi kuva kukutedzera our culture. Yes, like Sheikh has been saying kuti tinechina Mwari nechi iko ndo kunogadzirwa murume. Yes, kuti apa ogadzirwa, so they have the issue of circumcision. Yes, and if you look circumcision, since I do it even before with the prophets, and that's being a man. So roughly, I can't say much, but just being responsible, being disciplined, and God-fearing also, then everything else will follow. Everything else will follow. Yes. Muwanzwa varume vari kutaura tichatouyawo kuzoitwa varume. Ndine mibvunzo miiri yasara kuna Sheikh.
wekupedzisira I think ndo wakanyanyokosha uchienderana nezviri kuitika munyika. Tiri kuona vanhu vari kupiwawo magifti zvakadaro ndipane pane kutaurika kuripo. But wekutanga ndisati ndasvika panewo ndewekuti meya veharare vaicomplaina about machechi awandisa muharare. Almost every building rine chechi ranenge rinayo. Bva vati machechi aya kazhinji Monday, Tuesday, Wednesday unounzwa pane speaker rinenge ripo rikuita sei riri kurira. Vakati mamwe tichapedzisira takuvhara because hanzi mukuita noise. Noise izita risina kunaka kana richitaurwa about an issue of faith. It's hard to describe munamatiri kuita mumwe munhu senoise. So vamwe vaitaura vakabva vatiwo tiri kuona mamuslim ane mosque yavo irimo mutauni every day inoitawo siren yavanoridza. Vamwe vachinzwa vanoinzwawo kunge noise. Zvakakosha sei kuti tinzwe siren iyoyo as munhu wechimuslim. Uye also nevamwe vanhu vanogona kunge vachiti nani ndinofanira kunge ndichinzwawo siren iyi yakakosha sei, uye zvinonobatana papi patolerance yekuti tinokwanisa kutendera mumwe munhu ana madam navatira kuita even nyango zvitange zvikundikanganisa. Ini ndichadayira from Islamic kuIslam Yes. kumaChristian I don't know. Chekutanga I'll give you an example yemosque yedu iri mutaundi. Iye inonzi call to prayer. Nyika dzese dziripo tinoitira pari pachechi yatakarejesta kuti this is where our prayers are. Kare ndofunga musati mwaberekwa machechi zese andakapinda inini zvikoro zvandakapinda zvine machechi vaitorova chisimbi waitonzwa ngo zvebhero zvakazoya manje vaitotora kana kuti chirimu cheningichi vanhu vaiziva kuti nguva yechechi yakwana, but zvaitikira pachechi. Maybe meya wakutaura mumaoffices maybe, but kana pari pachechi aiwa ichechi kaya yakatopiwa nekanzuro kuti chechi yeni ndei, and the people should know kuti chechi yo inoitwa zvipi. Maybe is talking about kuti vanhu vakungoti muoffice imomo yanguva chechi pamusika panguva chechi maybe, asi handisuda kupindurira uku, but pedu isusu ndo zvinotozikanwa kuti it's a call to a prayer. It's a short period. Yatoti Allahu Akbar, Allahu Akbar. I think it's only 3 minutes. You cannot say kwaita noise in 3 minutes. Yokuti Allahu Akbar, Mwari mukuru. Come to the prayer. Because takangogara tisina kurova simbi. Kuti ngwi ndo zvatakangogara since. Ndekushedza paya pamunonzwa paya haisi noise. Kuti Mwari mukuru. Nguva yakwana yekunamata uyai. It's a reminder to those people kuti vauye. Tichiitira pari pachechi. Mumwe anobva ati since language inenge ichishandiswa inenge isiri language primary yatinoti language of instruction, zvinozoseva purpose here. Tomboti ndiri kupfuura pesa pana ndingonzwa zvichinzi ndichingonzwa kunge it's just noise ndisiri kunzwa kuti zviri kurevei. Zvine chirevo here kuti zvinofanira kuitwa in this language only? Aiwa, one zvakangofanana. Inini handiri kuno ndiri kumashonaland ndonzwa mundevere achitaura chindevere ndoti aiwa taura chandonzwa inini. That's intolerant. Tofanira kudzidza kuita tolerant. Even kumalanguage kune malanguage akasiyana. Tine chitongwa muno tine mangani 13 languages. Saka tingatiise yakatobvumirwa nehurumende yedu. Chiri important ndechekuti acquire knowledge. Chausinganzwisise enda unochibvunza. Ukaita chekufungidzira haudzidzi. Handidi kuve judgmental, but ndinoona kuti zvechokwadi tikatarisa izwi rinoti noise kuma types of pollution iriko inonzi noise pollution iriko, uye zvitotarisa kuona kuti urban council bylaws aripo anotarisa nyaya dzenoise pollution within macentral business districts. Tochionawo kuti pamwe nemumwe musi, handisi kuti ndozvaedza kutaura meya, but nemumwe musi vanoziva kudesigna kwavakaita First Street, vanoziva kudesigna kwavakaita Second Street, Third Street, kuna 4th kusvika 5th na 6th. Asiwo ini pamwe kana ndakuzotorawo church ndoenda ku a vacant building in a second floor yanga ine boardroom, ndochitanga kuita church ndakakombererwa nema corporate offices. Izvozvo meya havangazotadza kuti apa maakuita noise. Asi kana tiri kuma streets kwakadesignirwa machechi sezvakaita kuti mosque yatinoona iri kuna Julius here
yakatoaprovwa yakadaro, nekuti padhuze nepamabus terminus, padhuzoni paintersection nepamaroads hakusi kudhuze nemaoffices, saka kwakaonekwa kakakodzera. Saka ndikuona kuti meya havangambotaura vasi kuziva zvavari kutaura, zvavari kutaura ndiye zvavari kuzviziva. Neno ndiri kuzviona kuti noise pollution inovapo, asi hatigone futi kujaja tichiita futi contravene constitution yenyika ino painoti there is freedom of worshipping and freedom of religion. But freedom of worshipping haigone kuva pasi pema-high voltage pylons emagetsi. Freedom of worshipping haigone kuva pamusoro pema-sewer pipes. Freedom of worshipping haigone futi kuva nzvimbo dzisiri designated for worshipping. Semwe muenzaniso, rimwe gore ndakambodedzwa neimwe office inoona nezvepublic order and safety iri munyika munomu. Vakanditi vamapuranga, tiri kukudai mhanyai kuno kumashuwesi pane church yemasowe iri less than 40 meters muhighway. Paneitika disaster kana gonyeti rikabuda muroad. Takasvika tikanobvunza vezinare vakanditi aiwa mapuranga toda mameters akati. Vataverenga mameters akati chitangirai pamuchienda mberi. Kuri kuti haisi freedom of worshipping uri muhighway. Saka ndangoti ndidaire kuti meya ivo his worship vamafume vaitoziva zvavaitaura, asi ma-interpretations ndo angagone kusiyana, asi neni ndikuzviona zvavaitaura. Maita basa vamapuranga. Ladies and gentlemen, ndivo shei vatinavo nevanhu vakavatsigira pano tichiona kuti zvakamira sei. Shei, mubvunzo wedu wekupedzisira unenge uri nechekuita nezviwanika zvikuwanikawo nevanhu pachipiwo mareasons why vachifanira kuwana zvinhu izvozvo. Vamwe vanenge vachinzi vakasapota utungamiri huripo, vamwe vanenge vachinzi vanosapota even bato riri kutonga, vamwe vanogona angangoita chinhu changofadzawo vanhu vane mari dzavo muZimbabwe, oro even hurumende oro mutungamiri wenyika vobva vapiwa something. Ende tiri kuona kuti vanhu vari kunyanyowana muzviwanikwa izvi vanhu vakasapota hurumende, oro zvitendero zvinochioneka kuti zvakasapota hurumende. So takatarisa kuIslam oro maMuslim, zvinonyanyoshambadzwa mumabepa oro pamasocial media hatina zvatakati taona, uye hatizive kana kuine zviri kuitwa, asi takaonawo vamwe vachibuda pamavhidhiyo vanenge vachitiwo maMuslim vachitaura ivo kuti hurumende musatisiyewo kumashure pane zviwanika zvikuwanika, nekuti takamirawo nehurumende. So nda kunzwa kwamuri concerning zviwanika zviri kuwanika. Number 2, kumira nehurumende, mune zvamuri kuwana here, uye muri kutoda kuwana zvekuti muri kutovagogodzera kuti hurumende tioneiwo tiri pano tasara. Zvakamira sei? Chekutanga ndofunga mukutaura social media kabuda nemumwe aizviti Muslim sekuru Banda mwana wedu. Pane mix-up yakaitika, pakataurwa vachivhayo, pakazotaurwa hurumende, zvenge zvisina direction. Ndotanga kwa vachivhayo. Chokutanga ndinotenda vachivhayo kupa kwavakupa vanhu zvinhu, vakupa as individual, not as government, imari yavo. Mukundinzwisisa? Haisi yehurumende, imari yavo ivo. Ende mukatarisa recent vakapa even maambulance. Saka tikati isusu maMuslim hatina kupiwa, we benefit indirect from those people. Sometimes muchiwana kuti vebhora vakapiwa, tiri masapota ebhora. Kunge nini munini wangu ndiwe CAB3 United Twine Piri. Mukaona zvapiwa, isu masapota tobva tati kochi wedu apiwa, ane morali bhora raakufamba. Saka chinonzi ruchiva hachina kunaka. Takawandisa, at least mwana wevamwe wevabereki vachivhayo vakuitawo chavanogona kwavakupa ikoko, kana nguva yako isati yakwana isati, ende chinhu chese ndiMwari. But zvinhu zvikupiwa vanhu izvozvi, isusu we are doing what? We are benefiting indirect from those people. Handautaura kuti vakambopa maambulance, anobenefita munhu wese. But ndo pandoda kuedza kutaurisa kuti vachivhayo havasi kupa segovernment, is individual, his own money yokuti anopa paanokwanisa. Ende akupa vana vechitendero unototenda, akapa mupostori unototenda, because mupostori akakwira ipapo akaenda unonamata achati Mwari komborerai vanhu vese vari munyika, including inini, because anakidzwa nemota autondinamatira. Saka kuti tichiva kuti tinoti hana undipa vachivhayo, no, it's wrong.
completely wrong. Nguva yako kana isati yasvika, but we benefit sometimes indirect. Then tochiuya kugovernment, ndataura kare kuti government yatiita zvinhu zvakawanda. Remember, Mwari tikamuti tipei mari, Mwari akande mari panapa, anotipa we, anotipa makomborero. Same negovernment, haite kukanda mari, inokupai space to make that money. Yakatipa maprice to make that money. Ikutipa sema Muslim, ikutipa ma small mining, kuti tiitechi, tine mashops mumwana bola wese. That is the government. Ikutipa isusu. Saka na munhu achiti government haina kutiitira zvimwe zvinhu is wrong. Only kungoti namatai zvamunoda. Government ipapo ndo chinhu chekutanga chatofanira kuitenda. Because munamata imomo ndo munobuda zvinhu zvakawanda. Unokumbira Mwari zvaunoda, tapiwa space yokuti chikumbirai kamuningi zvamunoda, verengai Korani yenyu zvamunoda, itai zvamunoda, provided you don't infringe the laws of the state. Ndautaura kuti tine makuva edu, tine kwedu, tinoremekedzwa halal. Iye zvino takanzi takatopiwa isusu seSupreme Council, takanzi chiitai, tine inonzi halal regulatory body yekutesa halal yese pane zvakatanga zvaitika neZimtrade. Tutosenzana naZimtrade, tusenza nemadepartment akawanda, yese space yatiri kupiwa negovernment. But tiri over only 1.5 million comparing to 16 million. Saka chii chatiri kuda kugovernment? Government ndati inokupai space sezvatinoitwa naMwari. Mwari hatikandire mari, hatikandire mota. But Mwari ukamukumbira, anokupai makomborero, anokupai njere yekuti muite that mari. Mukuru yudada kana kuti zvemota kana kuti zvei, ngauye kuSupreme Council. We are there. But ndichitaura vachivhayo, it's his own money. And tinotenda zvava kuita, is doing a great job. Mwari ngaavakomborere. And imimi nemararamiro enyu sevanhu vechimuslim, the way of life, munokurudzirwa here kuti mukaona vanhu vachipiwa mubva mazotangawo kukumbira? Hatibvumirwe ruchiva. Ruchiva. Kune kukumbira, kune kukumbira. Not kweruchiva. Ani manzwisa ipapo. Not kweruchiva. Kokuti nokuti, because ukakompare kuti maKristu kana kuti vamwe vapiwa, estate isina kupiwa, that's wrong. Kana uchida ingoenda kawega ikoko. Ende futi usati ipo paya ndikuda kubva ndapabvisa kuti ndakamirira 1.5 million. Mwana wangu uya bhanda haasi in any structure leadership yeMuslim. Either to be a imam pamusikiti, either to be a maulana, even to be a mufti, even to be a sheikh. Tinomuziva as a traditional leader. Munogamuchirere matraditional healers. Yes. Munizvisa ipapo. Murichi healers. Izvo zvaiye naMwari wake. But isusu we believe kuti ukafugama una Mwari wako, onamatira Mwari kuti Mwari tikukumbira babedu waponese. Uko handisi kuda kuenda deeper because handina kubvira ndakaita ung'anga, handizviziva handiende ung'anga. Saka I don't comment zvinhu zvandisingaite se, but ndo zvatoziva. Manzwisa ipapo. The president of Supreme Council in Zimbabwe, Ndini, and we are registered with the government, and we work with the government, and everything what we do, we inform the government to avoid terrorism. Because we under nechitendero, so we have to regulate everything so that because government is there to protect Muslim mai. That's why imagine dying isina mapurisi na imuna ita zvanoda. But we are protected by the government. So we work with the government to enable them to protect. Tikawanzira zvinhu zvikuitika, then it is protected. We are registered people. Here's a ngoni, a PVO. Mubvunzo wangu wekupedzisira uyu ndofunga muchabatsirana nababa Obey kuti munyatsopafamba zvakanaka vanhu vapanzwisise mubvunzo watiri sei watiri kubvunza. Baba Obey mapa maexample enyika dzakabudirira because dzaitarisa kurarama kwevanhu vechimuslim or vechiislam pavabva vaita yamati a religious way of governance. And dzimwe nyika dzacho ndo atingati ma-Islamic states, mamwe acho inogona gesiri a Islamic state, but inenge ine so much into Islamic influence. Would you want imimi share momoyo maybe in your lifetime or in the lifetime yeveshidika
kuti Zimbabwe inge iri nyika ine a very big influence yeIslam zvekuti imwe mitemo yedu inenge yakatowandira kusharia law? Chekutanga, Christianity, Islam, and Jewish, they are called Abrahamic faith. Abrahamic faith. Zvese zvitendero chi, ende zvitendero izvo zviri mukorani. Mundinzwisisa. Vese ana Jesu vari mukorani. Zvese tine mabhuku ese ana Moses ari mukorani. So why should we want kuti tichive chiMuslim? Already tirichi, all they are creation of God. Christianity is a Abrahamic faith. Islam is Abrahamic faith. Jewish is Abrahamic faith. Saka, why should we tichigara zvakanaka kudai? And Islam in a democracy, kana muchigara munyika ine majority yakawanda iyoyo, senza ine majority iyoyo. Kuya ma-Islamic countries, ndo kune ma-Muslims. Inini kunoku, at the moment, I'm a Zimbabwean. Ndo chandofana kuziva. Panapa hamuzoshamiswa ndichiuya futi ndichiinterview kuti madzibaba dua. Kwete chitendero chinochinjwa. But nyika you can't change. Unokwanisa kuzvipenda zvigunwe kudai, but uri kuvhutiro wako ruri kuamuriwa kwachikwaka. You get the point? Yes. Saka the country inoda kumaintainwa ende tichigarisana zvakanaka kudai, Christianity yacho ana Jesu, vana Mary vese vari muKoran. So why should we? We are enjoying. Ameno, madzibaba musati mapindura mapindura mindire nyamda kupa. Imi munoda kuona here Zimbabwe iri masowe nation, motivo masowe law nemararamiro chatiri kudai mukurarama zvakaita se under the influence of zvitendero zvakanaka. Ndo uteswe mubvunzo wacho mwamapindura ine zvamamudataura. Aiwa, ndo ndaenda kutodaira ipapa mubvunzo wako wakachenjera. Wakachenjera kunge katsuro chaiko. Asi Mwari vanotipo madairiro futi. Chandoda kundikutaurire zigo ndechekuda izvi. Ma-Muslim Zimbabwe munomu, they are more than 1.5 million out of the 16 million population which was projected by the 22 census. So scientifically and numerically, azviite kuti a 1.5 million population ite reproduction inozodarika the remaining 15.5 million population. Zvichangoramba zvakangoita zvakaita zvifamba zvakaita se pamwe gore rine ma-Muslims anenge 2 million, iyi 15.5 inenge yakanoti 17. Zvine zvingoita se zvakadaro. Ndikutaura scientifically and numerically kuti 1 plus 1 is 2, but 10 plus 5 is 15. Chechipiri ndechekuti manumbers iwaya anogadzirwa naMwari. Mwari ndiye akada kuti Zimbabwe muve ne 1.5 million Muslims. Asi muve ne 80.3% of the Zimbabwean population which are Christians on a religious demographic. Zvakangodiwa naMwari zvipi? Izvozvo. Uyezve ndoda kudaira pamataura kuti munozoda here kuti mitemo yemasowe nekuchinama chemasowe chizoita dominate munyika munomu. Ndoda kutanga ndadaira kuzvitendero nokuti masowe it's an Abrahamic religion. Ndoda kutanga ndadaira ndichiti munyika muno mune inonzi secularism. Zimbabwe inonzi a secular state. Secular state zvinongoreva kuti pavakabva kuhondo vakabvumira noti tichangonamata zvinamato zvese zvinongonamata pasina anosvora chemumwe kana kuisa chemumwe. Zigo Torah yemaJews iri kunamatwa ichiverengwa. Koran yemaMuslims irimo muno muZimbabwe iri kuverengwa. Bible riri kuverengwa. Zvitendero zveBahai, Buddhism, maHindu, maPostori varimo. Asi ukatarisa census ya 2022 ukaitarisa inoti iyo 80.3% of the Zimbabwean population ma-Christians. Asi pa 80.3% ma-Christians aya mukati macho umomo 40.5 mapostori. Saka wakutozviziva kutoti mapostori anti-constitute the biggest population in Zimbabwe. Asi hatibvumidzo kuti titi susu tine the biggest population munyika munomu vanhu vese ngavabva vaita zvemapostori. Aiwa, Mwari mumwe chete sezuva. Pane murume anowanzotaura kuti Mwari mumwe chete sezuva. Anga achataurwa nababa Dua Wicknel vanoti Mwari mumwe chete sezuva. Saka isusu tinongoti kunamata, kutenda.
asi chero vakava vakawanda vakava vari pasi asi tese mwari wedu umwe chete vamunanga kwatinavo kusvika 2030 tichiziva kuti CAB3 yedu tinayo zvese zviri kufamba. Tinokutenda Zigo. Maita basa. Ladies and gentlemen, tinenge takusvika tapetera interview yedu. Tichapa muyouth wedu ndo vachati pa kuti vasvike kuna Sheikh vatipe mashoko ekuta sei ekuvhara nawo ameno kana zvichikwanisika. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. As a youth, as the chairman of Muslim youths in Zimbabwe, chairman where the youth section, ndokutenda Zigo nekuti pamukana uno wekuti tinge tichitaura tichikurukura about Islam, what Islam says. Islam inoti our relationship with the government, our relationship with the ruling party. Ndina president wangu pamwechete na comrade Vamapuranga. Handina zvakawanda zvokutaura, but I would want to once again say, in fact, to welcome once again our president, His Eminence Sheikh Ishmail Dua, kuti vazongoti pawo mashoko ekupedzisira semukuru wedu, kuti vazongoti pa advice for us mayouths isusu pamberi pa everyone, and then conclude interview yedu zvakanaka. Saka ndoti Sheikh His Eminence taikumbirawo isusu semayouth mashoko ekupedzisira, then mongotipendererawo program yedu interview yanasi. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'da. Chokutanga ndinokutendai. Mashoko angu ndeyekuti youth tikunyanyosenda nayo zvakanyanya nokuti nyika ino iyi madrugs anyanyisa. Then tikuda kuti tiite madrugs tichisupporta president wedu. Mukaona president vakuisa interministerial yemadrugs inochewa na Mai Muchinguri ichideputizwa na minister we home affairs Kazembe, on which mundirimo imomo is a security concern and it's an economical disaster. Saka tikusenza nemayouth aya, senza nemayouth edu aya, tikuwapa empowerment programs training programs akawanda. Saka mayouth kwa muri koko musangova vanhu pa social media pama WhatsApp chete muchingotukanana, huyai ku office moenda ku office yemayouth SCIAZ muona ma projects ariko. Same nema women zvakare, child wedu ari apo, tine empowerment yemadzimai. And remember youth yedu ikusenda means of youth. Iyo takaita ucheguti yacho iyoyo taiva means of youth, minister yavamachakaira maofficial DAS, and ndichitenda minister Chombo, Mariam Chombo vakagrace ipo vakadzoka futi nekunakidzo tinoitira munhu wese for the safety of our country. Mashoko angu ekupesa ndeyekuti entire Muslims in Zimbabwe chinhu chamuda kuziva uyai kuofisi kwedu. Isusu we work with the government, and chinhu chese chatoita we consult the government. Tikuchengetwa nehurumende muno. Saka mashoko angu ndeyekuti kana tichichengetwa, chengetekai. Kana tichichengetwa itai sei? Ivai vanhu vanochengeteka. Remember ndataura history yefederation kuti tikataisa kwamwakabva masiteteguru enyu akabva uko. But taisa izikuitika South Africa now. But muZimbabwe look, togara comfortable. And dzimba dzakawanda mumalocation munana mufakosi mabhuku ichi dzese idzodzo ndemadzana baba venyu vakaita kuuya kuno vane zvitupa zvakanzi alien. And tikugadzisa zvehurumende kuti aiwa kusisina kwane dual citizen. Saka chamukuda chii? Saka chengetekai. Kana muchida zvamukuda musanyepere hurumende kuti haisi kudai, uyai kuofisi tinokudirectai kwamunozviwana. Siyanai navo vachivhayo imari yavo yatototenda kuti ngatiregei kuisa ruchiva vanhu vakupiwa ivo maZimbabwean, we are Zimbabwean, kupiwa kwemumwe fara kuti aiwa ninge apiwa. Remember tine intermarriages. Saka ndo advice yangu to the Muslim, let's we work together.
tikaisa pfungwa dzedu takawanda mamaulana, mamufti, masheikhs, maafisi, toisa pamwe chete muchiona kuti tinobuda nechinhu 1. Uyezve, lest we not listen to the foreign forces. Ndo vamwe kumamuslim, ndikurira kumamuslims, kunouya foreign forces vanoda kucontrola kuti vachiexternalize funds. Zvese zvondozviziva maforeign islamic organization vakuya kuno vachikutorera izvozvo, but tikabatana toita sei? Tobatana takadaro. Izvo tikuronga kunotenda mutungamiri wedu zvaanotiita kustate house. Uyai kuofisi kuti kunyorei maleader, we go there totenda second republic yanyanya chaizvo kutigonera. Tinotenda Mnangagwa nehurumende yese nemavhaisi awo ese tu, mese tinokutendai, tatenda. Aiwa, maita basa sika studio ino yato halauka inovhumirwa kuita. Ladies and gentlemen, ngofara hedu tichinzwa zvakamira sei. You are going to watch a small video remadzimai mamwe ari mustudio munomu vatoda kuzongopaka nguva kadiki kekuti wangoti kwazisawo nengokupewo mashoko angave echenjedzo kana ekuziva. And with that, we are out. Papsore muri Zimbabwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ndinoitwawo sister Mariam Idi. Ndiri chair lady ndichishanda ndiri under Supreme Council of Islamic Affairs. Ndakamirira madzimai ose muZimbabwe muno Muslim. Chekutanga ndinokutendai vazigo nekutikoka kwamaita kunoko. Chaiva chiri chishuviro changu chokuti zoni tizenge tichizonge tichisanganawo neruzhinji rweZimbabwe tichizovadzidzisa nezvechienda cheIslamu. Saka nhasi ndafara chaizvo. Ndinoda kutenda mukuru wedu wenyika Comrade ED Mnangagwa nekuva vanoita sei vanotuonawo semamuslims. Musi unotanga tiri kustate house kwairi kwegunaizwa madzimai zvavaita zvavari kuita mabasa avari kuita kusimudzira nyika. Tanga tiriko tinonzwa kufara chaizvo. Ndinoda kutenda zvekare amai nemaprograms avari kuita munjika ekusimudzira madzimai. Chiri zvoni tinosapota semamuslims madzimai maprograms iwayo ngatiendei tinoita sei tinotsigira maprograms iwayo tiwane kusimudzirwa. Isusu semamuslims tinoshanda neMinistry of Women's Affairs. Maprograms akawanda atiri kuita nawo emukanda ekusimudzirana madzimai. Mudzimai anofanira kuwana empowerment, anofanira kuziva zvokuita mukurarama kwake. Mudzimai akasimudzirwa nyika yedu inobudirira. Saka zvakawanda ndofunga Sheikh vataura His Eminence Sheikh Ishmail vataura zvakawanda chaizvo. Tiri kutenda, tiri kufara nezvatikuitwa nehurumende yedu. Semadzimai isusu hatina kudzvanyirwa. Tiri vanhu vakaita sevakaremekedzwa sana amai, tinoremekedzwa zvakanyanyisa. Ende tinotonzoni paradhiso iri pasi petsoka dzedu isusu vana amai. Saka hatina kudzvanyirirwa. Vasingazive huyai muite sei mugoziva chitendo cheIslamu togokuzivisai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tinokutendai vose muri pano nevateereri vari kudzoko. Tichida kutenda zvakare baba vedu, baba vaMnangagwa nezvavari kutiitira kutibvumira isu mamuslims kuti tive tinoonekera nokutibvumira pane zvose zvatokwanisa kuita. Iyoyi freedom iyoyi yakanaka kwatiri. Tichitendazve our president His Eminence Sheikh nekuti simudzira isu madzimai kuti tive tinoita maprograms ese atinoita vari kutigonera zvakanyanya. Tichitendawo vose naamai Mnangagwa chaivo tinokwanisa kuvatenda nokuti vakutisimudzira isu madzimai kuva vandoti empower zvose izvi zvakanaka. Government yedu iri kuitira zvakanaka, tinokutenda tisingaperi. Amen. Zigwa akaifana kuwapo ya zigwa darwadzoni zigwa ine amefani yake amefana utolo zigwa akaipa mdara zigwa akaipa mdara munhu yaya ndi people's journey. Ona inini pamajournalist atina muZimbabwe ndomurota number 1 serious pamajournalist isanoziva zvaanoita noziva basa yacho is number 1 kwandiri ndomurota number 1. Zico is a journalist. amefani yake amefana utolo zigwa akaipa mdara